Namaste, welcome to the online class. Dear students, in the last class we were discussing characteristics of an input. An algorithm must accept one or more input data to be processed. Algorithm ಗೆ ನಾವು input ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಏನು? ಎರಡು ನಂಬರ್. ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸಮ್ ಬೇಕು, ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಆ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. Definite means each and every instruction should clearly specify what should be done. ಆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಚ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ must be definite. Means each and every step or instruction should clearly specify what should be done. Third step, effective. Each operational step or operation should be ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ತುಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಡ್. ಫೈನಲಿ ಆ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು, ಸ್ಟಾಪ್. ಔಟ್ಪುಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ it has to produce one or more computed result. ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕೆಲವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ area of the circle and circumference of the circle, we have discussed that algorithm in the previous class. Algorithm to find area and circumference of the circle. In that case there are two outputs. ಏನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್? ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ is about characteristics of an algorithm. Now we shall see analysis of algorithm. Dear students, we know that there may be more than one approach to solve a problem. So choice of particular algorithm depends on the space complexity and time complexity. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಒಂಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ತರ ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕೋಡ್ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ತರ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ time complexity. Here space means memory. Space complexity means amount of memory required by an algorithm to complete its run. ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ amount of memory required by the algorithm to
to complete its run. ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೇಳುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ memory required by the computer to execute the algorithm or instruction to give the result. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ memory required by an algorithm to complete its run. Or amount of memory required by the algorithm for execution. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮನ್ನು ಬರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರನ್. ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ amount of time required by an algorithm to complete its run. So choice of an algorithm depends on space complexity and time complexity. Space complexity means amount of memory required by an algorithm to complete its run, means amount of memory required by the computer to execute the algorithm or instruction to give the result. Time complexity means amount of time required by the algorithm to complete its run or amount of time required by the computer to execute the instructions or algorithm to give the result. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. Choice of the algorithm depends on space complexity and time complexity. Next, analysis of an algorithm depends on the input data. Analysis of an algorithm depends on the input data. What is input data? We have to work with. So analysis of an algorithm depends on the input data. Here we are going to study best case, average case and worst case.
best case, average case, and third one is worst case. Best case means amount of time a program would be take on the best possible input data. Next, average case, amount of time a program would be take on the average input data worst case means amount of time a program would be take on the worst possible input data. Best case, average case, worst case. Analysis of an algorithm depends on the input data. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎರಡು ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 2 ಇಂಟು 3, 2 ಇಂಟು 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತದೆ. 2 ಇಂಟು 3 ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಾಕು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 2 ಅನ್ನ 3 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 6 ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ program will take less time to give the result. 2 into 3 is equal to 6. There are only two numbers, so it will take less time. That is called best case. Next, average case, amount of time a program would be take on the average input data. For example, 2 3 into 4 into 6 kotre program will take average time. See, 2 into 3 ಮಾಡಬೇಕು, next 3 into 4, next that answer into 6. 2 into 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, that answer into 4, that answer into 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ average time ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 2 into 3 ಅದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ average time. Next, we shall move on to worst case. Amount of time a program would be take on the worst possible input data. ಈಗ ನಾನು 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ into 7 into 10 into 9 into 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 5 into
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 9. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. 2 into 3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ into 4 into 6 into 7 into 10 into 9 into 5 into 6 into 9. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋವರ್. So best case means every amount of time a program would be take on the best possible input data. Average case means amount of time a program would be take on the average input data. Worst case means amount of time a program would be take on the worst possible input data. So ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ worst case ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 2 numbers ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 into 3 into 4 ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು 2 into 4 into 6 into 7 into 5. ಸೊ ಇದನ್ನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಲೆಸ್, ಅದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಎವರೇಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಎವರೇಜ್ ಕೇಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ 1 2 3 4 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Next we shall move on to the topic flow chart. We'll study flow chart under the third step of problem solving process. So we have discussed the 7 steps in problem solving process. What are they? Problem definition, problem analysis, design of the solution. Third step is design of the solution. Solution can be designed using algorithm and flow chart. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರಿತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ algorithm. What is flow chart? Diagrammatic representation of an algorithm is called flow chart. ಆ algorithm ಅದನ್ನ diagrammatically ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ that is called flow chart. So flow chart is the diagrammatic representation of an algorithm. Diagrammatic representation of an algorithm is called flow chart. Algorithm ಅಂದ್ರೇನು? step by step sequence of instructions. Step by step finite sequence of instructions to solve a well defined problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. Diagrammatic representation of an algorithm is called flow chart. Very very important. Define flow chart may be asked for 1 mark. What is flow chart? It is the diagrammatic representation of an algorithm. Next, to draw flow charts, we shall study the symbols of flow chart. Symbols used in flow chart.
ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಸೇ 5 ಮತ್ತೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಿಂಬಲ್? ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ನಂಬರ್ಸ್ 5 ಇಂಟು 2. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್. ನಾನು ಇದೇ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಸೊ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. 5 ಮೈನಸ್ 2 ಇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 5.2 ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಟು ಡ್ರಾ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ symbols. We shall discuss those symbols. First one, oval. This is oval, meaning oval symbol specifies beginning or end of the flow chart. Beginning or end. Beginning or end of the flow chart. Next, parallelogram. Parallelogram specifies input or output. Input or output. Next, rectangle. Calculation or process or assignment. Next, rhombus. Decision. Next, predefined process. Predefined process. That indicates sub-program. Next, preparation. For loop. For loop. Next, connector. Connector. This symbol used for connection.
First one oval, parallelogram, rectangle, rhombus, predefined process, preparation 6th, connector 7, next arrows, left arrow, up arrow, down arrow, right arrow, control flow, that shows control flow. These are the various symbols used in a flow chart. First symbol is oval. Oval meaning is beginning or end. Oval indicates start or end of the flow chart. Next parallelogram. Parallelogram specifies input or output. Next symbol rectangle. Rectangle indicates calculation or process or assignment. Next rhombus, that specifies decision. Next predefined process. This symbol denotes sub program. Next preparation. This symbol indicates for loop. 7th symbol, that is connector, circle, meaning connection, that shows the connection. Next symbol arrows, left arrow, up arrow, down arrow, right arrow, that shows control flow. So these are the symbols used to draw a